I'll wait in the van. Wenn es die Möglichkeit war, Kako entweder anzurufen oder sie direkt zu besuchen. Ich würde sie tatsächlich lieber besuchen, weil wir sind hier sowieso um die Ecke. Und man weiß nie, wer mithört, ne? Wenn man anruft. Sind wir doch direkt hier bei ihr. Hello. You wanted to talk? Ja. How's things, Wako? This a prelude to whatever illegal favor you're about to ask me? Ja. What? No, never. Niemals, ne? In that case, they couldn't be better. Kind of you to ask. And you? Looking for a brain dance. Oh, any particular one? Logo on the casing. A death's head moth. Whoa, now. That's quicksand. So I would advise caution. Know who makes them? Where they scroll them? And do you know what a fixer does? Allow me to explain. Not only do I finalize transactions, I can accomplish the goddamn impossible. Which would be... Making sure the buyer, supplier, and ever neglected intermediary not only keep their heads in the games, but keep their heads, period. So don't you ever ask me who, with whom, where, when, why, or how. Can you get me one of those recordings? No, but I have a pretty good idea who can. Who'd that be? There's a store on Jig Jig Street. It has a Pandora's box worth of crap inside. Try asking the owner. Thanks, Wako. Wir sind da gerade rumgeflogen. Visit the sex shop on Jig Jig Street. Ja, komm, machen wir doch einfach. Wenn wir gerade schon da sind. Got something that'll keep you hard. What's this one do? Use your imagination. Why do you think I came here? Got anything that might interest me? Mal schauen, was sie so haben. Interessiert mich gerade tatsächlich. Gags, who needs safe words? Okay. Love Compartment. Das ist einfach nur Junk hier, ne? Misk. Wie die Aftershocks. Compatible für Software und compatible für Software. Ah. Ja, ist alles inkompatibel leider. Looking for, something special. A brain dance to really... You mean smut? Nah, more hardcore. Won't find it here. But there's a guy on Jig Jig Street, has a whole lot of peculiar flicks. And I mean peculiar. Okay. Looking for, You mean... Nah. Won't find... Wieso? Wieso geht das? XBD Dealer on Jig Jig Street müssen wir finden. Okay. Ich würde ganz gerne mal dieses, ja, nennen wir es mal Problem lösen, das wir haben. Ah, er ist es hier unten. Okay. Wunderbar. What have you got? Virtues? Any special kind? Let me put it to you this way. Those who know don't need to ask. Looking for BDs. A particular kind. Particular? You a badge? Give me the best of the best. The ones with the death's head. Didn't know I was dealing with a connoisseur. Death's head'll cost you, though. Where do you get these scrolls? People that make these, obsessed with privacy. Never even occurred to me to ask where they're from. To which caution I probably owe the fact that I'm still alive, talking to you. Er sieht ehrlich gesagt auch ziemlich seriös aus mit seiner Krawatte und seinem Anzug. I'm no connoisseur, trust me. Sure. All I need to know is who makes them and where. Now listen, I just sell whatever sells. Nice, calm job. Let me see some eddies, you can pick one, parse it, and I won't care a hair.
How about a discount for your newest customer? Only give regulars discounts. If you're short, then fuck off. Got anything that might interest me? 550 Eddies, okay. An illicit braindance incompatible with your software. One of components from corporate labs used to create. Die sind richtig teuer vor allem. Eieiei, die sind alle richtig teuer, ne? Hier, komm. Holen wir uns kurz einmal. Pleasure doing biz with you. Meet Judy at her van. Okay. Dann gehen wir doch mal zu Judy. Hat sich da in dem Van ihr gesamtes Studio eingebaut, oder? Wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Hop in. Nee, wir fahren da einfach hin. Okay, gemeinsam. Let me get everything prepped. You make sure the wreath's snug on you. You'll watch while I edit in real time. Oh, sieht They all tatsächlich want vor Ort alles. Okay, Ready when you are. dann los. I want you to describe what you see. You might catch something like this. Disaster Piece, okay. Irgendeinem Ripper-Dog auf jeden Fall. Ich schaue mir erstmal diese ganze Sequenz an und dann können wir es nochmal analysieren. Sieht mein Gesicht sogar, weil die Maske nicht richtig verdeckt. Ist das nicht dieses Sergei? Was zur Hölle passiert da gerade? Okay, End of Recording. Gut, den haben sie ordentlich gegrillt. Hey, editing mode's good to go. Stick around all you want. Dann gehen wir erstmal komplett zurück. Poor fucker. Switch Layer. Ja, nein, da wollte ich gar nicht hin. Ich würde nochmal einfach restarten, oder? Komm. Scav, gotta be. No one else with that kind of fashion sense. Okay, das heißt, wir hätten jetzt einmal hier... Wie analysiere ich das nochmal? Jetzt muss ich kurz nochmal schauen. Netrunner, no affiliation, status alive, multiple errors, critical components missing, scavenged for parts. Scav scavengers, intoxicated as scav on steroids. Okay. Dann würde ich einfach mal weiterlaufen lassen. Ich muss mal das Layer wechseln. Ordered recently. Aromas of anchovies, modified olives and tuna proteins, pizza from Bugger Slice. Okay. Scav woman. Who knew that besides chopping people up, they were scrolling XBDs? High quality Brandon's recording equipment. Scav specialized in Brandon's editing. Okay, irgendwo haben wir noch so eine Thermal-Geschichte. Oder ist das generell alles hier, weil das zieht sich das ganze Video durch. Radio's turned way up. Probably to drown out the screaming. Okay. Man sieht leider nicht mehr sehr viel vom Opfer. Electric corp patch in the coveralls.
Electric Corporation, a thick, heat-resistant material power plant worker uniform. Okay. Das deutet ja schon mal auf was hin. Ordinary box. Decker, Tanaka, and Rogers logo. Standard for a trash heap. Hm? Can't beat that rich synth-goth aroma. Cheap shit. Cold, too. Mm-hmm. Buck a slice. Hallo? Ich würde gerne... Coffee was cold. Like, from the day before. Pizza looked fresh, though. So? Means someone's grabbing buck a slice regularly. Which is not something someone does for the flavor and fresh ingredients. Pizza shares its DNA with styrofoam. Nobody's gonna schlep across town for it. Okay. We're looking for an electric core power plant located near a buck a slice. EC used to have a big old complex in Charter Hill. Buck a Slice checks out too. How can you be sure though? Okay, wir müssen es erstmal hier irgendwie... rausfinden. Ah ne, exit the Brandons when ready steht da, okay. Okay. Da endet das Ganze auch noch, weil jetzt ändert sich der Status wahrscheinlich auf Dead. Wir kriegen das gar nicht mehr mit, logischerweise. Here we go. Old electric core power plant in Charter Hill. Gotta make do with this for now. Nothing else to garner from this scroll. Mehr haben wir echt nicht, ne? Ich hätte jetzt nicht gesehen, was ich hätte analysieren können. No time to lose. We gotta go there. Definitely. Ride with me? Changing BD in the works. Get this. The crucifixion of Jesus. Erstmal leveln und dann kümmern wir uns darum. Die Technical Ability können wir erhöhen, denke ich mal. Irgendwie ist aber nicht so was Cooles an Skills dabei erstmal. Wir können auch Weapons craften, ne? Das Weapon Crafting haben wir uns noch gar nicht angeschaut. Ja komm, wir fangen mal damit an. Wir erhöhen unsere Technical Ability einfach mal. Schadet ja nicht. Let's get going. On our way. Wir haben sonst nichts Besseres gerade zu tun. Wenn wir gerade schon da sind. Still can't shake it. That virtue sample we saw with the Death's Head moth. If all they scroll is snuff, then... Stop it. A hologram? No, my They'd have to be friends. utter gonks to It's waste clear, her on something like open that. skies. But don't take it What from do you me. mean? Get out We're talking there about a and girl enjoy who's the not only a sun. natural at what she does, but also has got a doll's implant. I mean, that's not a package you find lying out in the street. Vor allem, ich sehe jetzt gerade keinen Grund, irgendwie selbst irgendwo rumzulaufen, während wir diesen komischen Effekt haben. Ich hoffe, den kriegen wir irgendwie wieder weg oder müssen wir schlafen oder sonst was. Ich weiß es nicht. Also, schlafen könnte ich mir noch vorstellen. Aber ich hoffe eher, dass wir es über die Hauptquest wegkriegen. Okay. Ja, diese ganze Stadt ist ziemlich cool. Und riesig. Müsste auch eh bald... Ja, ich glaube, ich gehe dann als nächstes Mal nach Hause. Und schauen uns das mal an, dass wir da irgendwie vielleicht so das Problem lösen, wenn es jetzt nicht durch die Quest gelöst werden kann. Würde ich zumindest mal vorschlagen. Obwohl, haben wir nicht irgendwelche
Pillen im Inventar, um das Problem zu beheben. Generell, was war das hier oben nochmal? The Countdown. Bad News from Vic. Okay. Hard Reset. Breaking the Ice. Ich verstehe noch nicht so ganz, was mir das hier sagen soll, wenn ich ehrlich bin, aber okay. Schauen wir mal ganz kurz, ob wir irgendwas haben, damit dieses Gekrissel da aufhört. Das nervt nämlich schon ziemlich. Wir wollen dich eigentlich einsetzen, aber egal. Das macht er automatisch. Aber ich sehe diese Pillen irgendwie nicht auf Anhieb. Nee, sieht nicht danach aus, als könnten wir sie einsetzen. Naja. Wohin genau fahren wir eigentlich? Pacifica. Okay. Primary Gangs. Ah. Fancy Side Job, Tarot Card. Wir wohnen in Watson und dort in Little China. Ah, okay. Jetzt verstehe ich, solange wie die Map funktioniert. Ah. Okay. Wir sind hier, wo wollen... Diese Stadt ist halt einfach... Also sie ist nicht so groß. Also sie wirkt nicht so groß, aber wenn man sich das einmal so überlegt, dass wir hier eine gewisse Vertikalität haben, dann... Ja, und die ganzen Quests und es wird alles ziemlich viel, glaube ich. Aber das wird uns hier nicht aufhalten, nehme ich an. Das motiviert eher noch. Okay, was war das gerade? Warum hast du kurz... Ah. Okay. Das kommt irgendwie schon so ein bisschen bekannt vor, aber vielleicht... Ja, es sieht eh alles so ein bisschen ähnlich aus. Habe ich den Eindruck. And here we are. We going in? Find us a way inside. I'll hang back, scan the subnet, see if there's any blueprints of the complex lying around. Join you as soon as I find something. Let's link on Hollow till then. Okay. It's not gonna be pretty in there. So, if you mean to tell me to hang back altogether, don't bother. Alright, going in. Geh ich rein. Irgendjemand muss es hier tun, ne? Irgendjemand muss es hier. Ach, dieses komische Rumgewabere da. So. Schauen wir doch mal, ob wir hier irgendwie reinkommen, ohne aufzufallen. Okay. Ah. Jetzt muss ich nur ganz kurz... Ach, Freundchen. Kann ich da nicht reinpacken, ne? Wow. Ach, verflucht. Das war nicht bewusst. Ich hatte mal wieder no awareness von meiner Umgebung. Ah. I'm here. Got no time to creep around. Ich wünschte, das hätte ich sehr viel machen können, aber ich bin halt einfach zu blöd dazu. 75 Years of Cyberware bei Tsutomu Takahashi. Okay, haben wir schon gelesen. Weil das System ist mal aus, damit sie uns nicht sofort wieder spotten. Tip of Ivan Medvedev, Slav for Life. Someone on JigJigs asked about our studio, so either we are about to get nominated for an award or get robbed. Sie wussten, als dass wir hier sind. Ivan Medvedev keeps a skin.
peeps are asking cause we got good shit. What's out and it's spreading. It was just a matter of time and they wanna rob us. They can go ahead. I'd like to see them fucking try. We should at least double the guards outside so we don't get people coming for autographs. Ja, das ist richtig. Wir sind nur für ein Autogramm hier natürlich. Nur für ein Autogramm. Okay. Oh, eventuell haben wir sie abgeschüttelt auf die Art. Trying to play gorilla now? Okay, da kommen wir nicht hin. Ja, das sieht doch eigentlich soweit ganz gut aus. I won't hurt you. Ja, dem geht's nicht mehr so gut. Ah. Das ist natürlich lucky. Ein Stressball. Wunderbar. Kann euch auch abballern, aber auch wirklich extra keine Lust. Das ist viel zu stressig. Und kostet alles nur Geld, vor allem ich habe kaum Muni. Das ist so das nächste Problem. Ich habe irgendwie nie Munition. Habe immer noch deutlich mehr als in Fallout 4. Man kann hier hochklettern. Also, man sollte hier hochklettern können, aber... Ah. Okay. Got the blueprint. Be there in a sec. Try to find a way to the lower levels. Haben wir keine eingebaute Nachtsicht oder so? Fucking coward! Hiding like a child! What now? Find a way to the sub-levels. Ich komme wahrscheinlich nicht durch. Ah, doch. We find you one way or another! You hear? Ah, okay. Ich würde die gerne loswerden und vor allem würde ich ganz gerne noch ein bisschen looten hier oben. Ich weiß. Ich spiele ein bisschen mit dem Feuer gerade. Aber ihr kennt mich, ich brauche den Loot. Ja, okay, wir gehen einfach mal weiter. Ich glaube, das ist ziemlich viel da drin. We find you one way or another! You hear? Ja, bla bla Found a bla. way down. You see my position? Yep, be there in a sec. Wait for me. Wie, sie will hier in einer Sekunde da sein, also... Was ist das denn? Oh, man kann es in die Luft jagen, das ist nicht schlecht. Okay, wo ist Judy jetzt? Ja, dem geht's nicht so gut, aber ich nehme mal sein Geld mit. Der ist ausgeschaltet, das war ja zu erwarten. Oh, I'm here. We need to get to level -2. Bet that's where they're keeping her. Hear that? ich höre ehrlich gesagt gar nichts, aber Don't okay. have enough methionine for today's batch. Looks like snuffs are only the tip of the iceberg. Get high at home. These days, when the police have so much more to worry about than whether the kids are smoking special cigarettes, when designer drugs can be bought on any corner, we say back to the basics. Why line producers and dealers' pockets when you can make your own concoctions in the comfort of your own garage? In the following chapters, we'll give you quick, easy to follow recipes for your favorite boosters. It's fun. Natürlich ist es das. Gott, ich kann dieses Wort schon wieder nicht aussprechen. Hallucinogen, Experimental Mixture, okay. Halluzinogen, experimentelle Mixtur. Okay, ups. Smells like proper
methionine. Must be cooking RPM here. RPM. Used to sprinkle it on my breakfast. Okay. Wunderbar, danke für die Info. Johnny. Den schade, dass Judy ihn wahrscheinlich nicht sehen kann. Need to get into the hallway past this room. Okay. I can always just get rid of him my way. Your call, but you gotta make it now. Irgendwie möchte ich schon da natürlich rein, aber ich glaube, das ist gerade noch zu gefährlich, ne? Ja, das ist noch zu gefährlich. It used to be that pussies were just pussies. Now we're the ones with our dicks in our hands. Hey, what if we stop losing? Take him out quick. Ja, okay. Make decisions! War nicht so das war jetzt nicht so clever. Naja. Der da nicht gegen mich. Was macht der denn gegen uns? Das war jetzt nicht so geplant, aber man läuft dann schon was so, wie wir es geplant hatten. Also. Ich läuft nie was wie geplant. Wichtigste Regel beim Plan. Zwei? Das sind zwei? Ernsthaft? Jetzt sehe ich wieder normal. Muss Julia kurz mal retten. Gut. Passt perfekt. Können wir hier kurz mal looten, würde ich sagen. Chemicals Invisible Killer haben wir, glaube ich, schon mal. Okay, das ist hier ein kleines Labor. Hätte man so schön smooth einfach nur wegräumen können. Look at us now. Still standing. Now Delta to the hallway. So, was ist das denn hier? Wir checken mal in. Okay. Perfekt. Local Network. Wir haben erstmal alles ausgeschaltet. Ja, hier ist mal. Wir haben erstmal alles ausgeschaltet. Bringt uns jetzt natürlich auch nichts mehr. Da kommen wir nicht durch. Okay, dann geht's einfach mal weiter. Als ob die jetzt noch. Als ob die noch wissen, dass wir hier sind. Also die haben uns doch schon wieder längst vergessen. Ich sehe zumindest mal nicht ein, warum sie das tun sollten. Wo ist seine andere Hälfte? Also seine bessere Hälfte. Da ist ein Teil von ihm zumindest. Bei dem bin ich mir gerade nicht so ganz sicher. Okay. Okay, man hätte das ganz einfach umgehen können, wenn man dann natürlich sich durchgeschlichen hätte und genug Skill gehabt hätte, aber okay, kann man mit leben. Das sieht cool aus. Kann man die in irgendeiner Form einsetzen, also so quasi jetzt einsetzen. Tech Precision Rifle, das sieht echt ganz cool aus. Komm, wir rüsten es einfach mal aus. Ja, okay, das ist eine Sniper, aber die macht wahrscheinlich einfach mehr Schaden. Wir können sie einfach mal einsetzen. Wir können sie ganz schnell mal noch austauschen. Ne, können wir nicht. Aber wir haben noch eine Pistole, das reicht hier. Gut, dann lassen wir einfach mal da liegen, bis wir den Rest deines Körpers irgendwie finden können. Ah, okay.
Der Dude sieht uns nicht, weil er so fokussiert ist. Der stört mich schon so ein bisschen, wenn ich ehrlich bin. Den würde ich ganz gerne mal kurz erledigen. Ja, der ist sich jetzt davor geportet, aber okay. Okay, a wicked acid trip, but not the kind you think. Okay. Kennen wir schon, habe ich eben schon gelesen. Brauche ich jetzt nicht nochmal. Schlimm ist es mit dem Kurzzeitgedächtnis noch nicht. Sex and Drone haben wir auch gelesen. Ich verstehe nicht, warum man mir das als neu anzeigt. Also das ist halt wirklich... Oh! Jetzt müssen wir ganz kurz mal das Precision Rifle ausprobieren. Ja, okay, das zählt noch, würde ich sagen. Das kann man noch durchgehen lassen. Ey, der Reload war aber. Eieiei. Judy. Ich dachte gerade, wie sie uns entdeckt hatten. Also, die haben uns wahrscheinlich instant gesehen. Okay. Wunderbar, freut mich. Das ist hier also so... Ja, nennen wir es einfach mal ein Fernsehstudio. Das ist, so muss man sich das also auch wirklich vorstellen. Das ist quasi Hollywood im Jahr 2077. Okay. Vote for Paralysis. Paralysis. Okay, messages. Explain yourself. Is this week some kind of fucking job? Exactly how many BDs you sell? I want a list of which ones, how many, and to who. It's 4 PM already and we're not even close to our target. Okay, I got a little distracted from actual sales, but hear me out. I have a fucking good excuse. Next week we could make twice, no triple our target. I expect this guy from Jig Street on the pleasures of Night City side. He's not the usual street hawker, doesn't have the gift of the gab, but all it takes is a few words and he knows exactly the kind of person he's doing biz with and what they're after. If you think you fool me with this, I'm actually working bullshit when really you just serve porn sites and hang out with low lives instead of making sales, then you're only fooling yourself. Next week you're making double the target and I make up whatever is missing with implants I rip out of you myself, clear? No need for that, I already met the guy, gave me a few of our BDs as a trial run, and before I even got back to the studio he called him asking if we have more. Trust me, he knows what peeps like and what sells. He's not the how can I help you customer service type, but I never saw anyone leave empty-handed. Customers will be drawn to the DH Moth brand like our BD stars are to the light of the end of the tunnel. New distributor. Hey, a guy from Jig is interested in teaming up, some kind of small-time distributor selling out his coat pockets on the street, but from what I hear he does quite a clientele, do some digging. Okay, I go meet him this afternoon. Ups, ach, schon wieder jedes Mal. So, wir nehmen auf jeden Fall wieder... Ah, wir nehmen das Messerchen in die Hand, das können wir vielleicht gebrauchen. Ja, Cyberpunk kann tot sein, wie er möchte. Das ist jetzt hier gerade keiner mehr für ihn. Beyond the border of empathy. Last night on TV, I saw the following scenes. A military squad and some debris-ridden corner of the Middle East fighting the enemy terrorists, political opponents, shit. Maybe they're just actors. It doesn't matter. It never really mattered in the first place. One of them was wearing recording equipment, screwing a braindance. I can count on finding that fresh PD in any shop within days. Turn it on and bam, you're in a war zone. You feel what they feel. You taste the blood in your mouth and the reassuring grip of the scroller's rifle. But that's not the worst of it. The worst is how the editor will be sure to try to show off the rifle, get a good shot of the manufacturer's name. Another split second and you'll be ready to buy the same exact one, even order it with the same dents and scratches, free home delivery. Only
or 30 years ago, we were asking ourselves when will we cross the border at which empathy becomes irrelevant. Now standing in the shelled-out ruins of a home with a rifle in our hands, it's hard to believe that border ever existed. Ja, Menschen sind halt einfach, ja, nicht die nettesten Lebewesen, sagen wir es mal einfach so. Empathie geht da halt meistens nicht so. Leider. Aber naja. Ich will es einfach mal ausprobieren, wie das aussieht. Ja, genau, sind wir wieder in dem Raum. Okay. Was ist das hier eigentlich? Hallo? Kann ich da bitte... Ich würde da gerne durch. Habe ich nämlich noch gar nicht gesehen, dass man da irgendwie... Ah, aber ich kann mich injecten. Okay, dann versuchen wir es auch mit BD. BD 1C. Ich habe noch gar nicht gesehen. Back in the samurai days, we'd place ads in this thing looking for background dancers. Looks like you weren't the only ones with bright ideas. It was a veritable gold mine of women. Okay, dann gehen wir einfach mal weiter, würde ich sagen. Er muss ja hier irgendwo so langsam aber sicher mal sein. Also, die Destination meine ich. Safe and Sound Night City Gangs, ja okay, bla 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 haben wir schon gesehen. Okay, hier schlafen sie also in einer Gruppenzelle. Contents impossible to identify. Das ist eine verrottete Pizza. Covers, Blatt. classic. Can't go wrong. Kommt jetzt einfach alles. Solid steel, not softcore plastic kind. Even if you come here on your own, gunning to become a star, there's no guarantee you're ever getting out. Ja, gut. Also als richtiger Star lebt sich natürlich so. Also man muss auch, also wenn man bekannt werden möchte, muss man einfach leiden. So, nachdem wir glücklicherweise alles aufgeräumt haben. Job updated Ghost Town, alles wieder wahrscheinlich, weil wir wieder die 15.000 geknackt haben, ne? Ach ja. Ja. Die haben wir geknackt. Okay. That's a maintenance room. See what I can stir up. Find Evelyn. Sie ist aber offensichtlich nicht in diesem Raum. Natürlich. Freundchen. Du gehst erstmal in den Kühlschrank. Als ob das ernsthaft funktioniert. Haben wir auch schon gelesen. Okay. Das kann schon benutzt werden, um ihn zu distracten. Vielleicht Physical Damage. Okay. Ich denke, wir müssen mal ins Crafting einsteigen. Das sieht doch ganz interessant aus mit dem Zeug, das man so unterwegs findet. Aha. Implants removed. Das könnte rein theoretisch Evelyn sein. Why stop there? Took a few internal organs while they were at it. How so very resourceful. Scavs. No matter how many you stamp out, there'll always be more crawling around somewhere. Figure you've made their acquaintance. Afraid so. Okay, Johnny. Dann erzähl doch mal. Dann checke ich mich mal wieder ein.
Gerade überlegen, wir sollten vielleicht mit etwas mehr Hirn an die Sache rangehen. Wir können da 2 rausholen, ja. Nur einen rausholen, das ist natürlich immer ärgerlich, sowas. Ja, und E9 haben wir auch noch. Okay, Local Network. Schalten wir aus. Diesmal kein Escape drücken. Und weiter geht's. Ich komme nicht weiter. Ah, verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. I hate this place. What's there to hate? That nobody checks on us and every day is chill. Then we don't have to stand outside all day in the rain. That sucks so much, man. Yeah. No. I hate that everyone here is dumber than bricks. Hey, the door is open. Walk out. No one will stop you. Or I could just crack your skull. Shut you up. Who put sand in your ass? No. I just hate it. It always smells like piss on a rotting corpse. Take a walk to the docks. Your brain needs air. I hate the dogs too. The whole city is one giant rot pile. Ja, okay, ich komme jetzt hier quasi, also so ist doof. So ist echt doof. Oh, use technical ability. Oh, bringt uns ja nichts. Hier vielleicht irgendwas. New girl, so is that girl Dr. Fingers give us going to be useful for anything? That chick is a bad omen, that's all I say. We should get rid of her as soon as possible and forget screwing any BDs with her, because if word about her spreads, we're fucked. What omen are you talking about? Next thing, I'll find you staring into crystal balls. What are you? A reincarnated babushka? I don't believe you're shitting your pants just because of some comatose girl. What are you on, You know what? Don't answer that. Whatever it is, just stop taking it before your brain damage gets even worse. Cause like you can tell she's not from Jig Jig, more like Louds or even the Mox. And for the record, I don't touch our supply and you know that. But there's this corpo, I sold him some of our shit. Apparently it made him aggressive, smacked some joytag across the face. He told me when it happened, he noticed the shadow of Lizzie on the wall, the girl who started the Mox, and guess what happened? A week later he was dead. They found him in some back alley, tied to a gutter, suffocated with a stocking. It's not like I was chums with the guy, but still, that's no way to go. Who cares how you go if you're dead? Decapitated with a nail filer or shot in the spleen. It makes no one iota of difference. If it's not the RPM, then it's the BDs that are fucking with your head, because your imagination is starting to get more whack than what we're scrolling. So you don't care how you remember? What if you die on the toilet, huh? You fucking gonk, get back to work. Don't you understand nobody care about you? Whose fucking memory will you be in? You would barely fill up any space on my deck. You and your fucking omens. Okay, ja. Evelyn ist ein schlechtes Omen, möchte ich nur mal anmerken. Das überlebt mir nämlich keiner. Ich krieg gerade schon wieder die F5 Speichersucht. Ich merke schon, das wird aber... Mode Takeover. Mal schauen, vielleicht haben wir da irgendwie Glück. Ist nicht Evelyn, so wie es aussieht. Ne, von den Jungs, wunderbar. Die kann man leider nichts in die Luft jagen, ne? Ah, nevermind. Ich würde das ganz gerne in die Luft jagen. Können wir vielleicht was auf unseren Chip ändern? Cyberware, genau. Cyberdeck, wir haben doch mit Sicherheit irgendwas. Gut, den Ping brauchen wir jetzt gerade nicht. Ich würde ganz gerne das hier einmal einsetzen.
Okay, dann schauen wir doch mal. Was in irgendeiner Form helfen kann. Kann man leider nichts in die Luft jagen. Breachen wir doch mal das Protokoll. Ja, okay, so wirklich. Breachen ist das jetzt ja nicht, wir sind einfach durch. Okay, aber so wirklich was damit anfangen können wir nicht. Malfunction. Yo, 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 my tubers, shroomers, and fumers! Mr. Whitey here. Drop that milquetoast kibble and rush to the nearest store for a take. Okay. Da sind wir. Okay, gut. Nein. Dann müssen wir da wohl offensichtlich so vorbei. Ich sehe gerade oder sonst keinen Weg. Scan Result Spider, Affiliation Scavenger, Reward. Ah. What? Where? Молись, чтобы мы тебя не нашли. Russisch ist nicht gut genug, um zu verstehen, was er sagt. Ja gut, ich kann überhaupt kein Russisch. Also nichts, wo man sagen könnte, dass ich was in der Konversation halten würde. Deshalb kann ich leider nicht sagen, was er gesagt hat. Aber das hier gibt uns schon mal eine weitere Chance voranzukommen. Dann versuchen wir das ganze Ding nochmal zu hacken. Oh, das ist explosive hier, dann viel Spaß. I know where he is. No, wait. Just seeing things. Huh? Sind wir hier sicher, ist die Frage. Ich habe den Eindruck, wir sollten erstmal noch ein bisschen wegbleiben. Oh, bля. Нужен перекур. Yoo-hoo! Come out, wherever you are. Schalten erstmal die Dinger hier aus. Gut. Das kann ich nicht in die Luft jagen, ne? Aha. Am I deaf? Maybe she's here already. I won't hurt you. Ich dachte, ich kann ihn da reinschmeißen. Muss ich ehrlich zugeben. Ich dachte ernsthaft, ich kann ihn da irgendwie ins Feuer werfen. Come out, wherever you are. Sure. Find Evelyn, ja, ich würde dir gerne, aber es sind ein paar nervige Jungs unterwegs. Gleich werden sie wissen, dass wir hier sind. Ich muss jetzt kurz killen. Jetzt hat der uns nämlich ziemlich schnell gespottet. Okay, weiter geht's. I won't hurt you. Komm mal mit, Freundchen. Du landest in der Tonne. Wunderbar, und ich krieg die von der Seite leider nicht auf. Das wäre halt einfacher, wenn wir die Skills hätten, aber
So ist ja auch nicht schlecht. Es gibt ja verschiedenste Wege hier durchzukommen, glücklicherweise. Where are you? Close to the studio, I think. You find anything useful? Freed up the elevator. Should be easier to get out of here. You don't waste an ounce of lead. I'm impressed. Wait one sec for me. Archive conversation, Rich and Aurelie. Rich, how do you find me? Aurelie, how do you think? I cut through your firewall like a hot knife through butter. Outdated code gates, prehistoric system architecture, your firmware's got more holes than a gangbang joy toy. Rich, get to the point. Aurelie, I think Netwatch found my BBS. Rich, what? Aurelie. BBS. A place where netrunners can exchange info without fear of being watched, like a hacker club, get it? Which, okay, but what do I have to do with it, Aurelie? Your agency has access to one of them. If you could sniff them out, check if. I'll give you the records. I'll give you the codes. Rich, no I can't. Aurelie, please, if they find us, they won't bother with arresting and interrogating, do you understand? Rich, I'm sorry, I already told you. We're through. If you want help, ask Max. Maybe apart from his supposedly huge dick, he's got some useful contacts. Ja, gut, so. Ist durchaus eine valide Begründung. Wir haben keinen Access Chart, ne? Aha. Durchquetschen möglicherweise. Bringt aber alles nichts. Ich würde die zwei ganz gerne loswerden, aber das bringt halt auch nichts, oder? Aber doch ein Terminal, komm. Versuchen wir es doch einfach mal. Ich weiß nicht, was ich gerade getan habe, ehrlich gesagt. Ich habe irgendwas deaktiviert auf jeden Fall. Oder umgesteckt. Umgesteckt, ja. Umgesteckt. Oh Gott, Judy. Alright, I'm here. Let's find her. Hang in there, Ev. Keine Lust mehr auf den Typen. Gut, dann sind wir quasi am Ort des Geschehens. Stöpseln uns einmal kurz ein. Mit der 55 gerne anfangen, aber ich kann mit der 55 leider nicht anfangen. Das heißt, uns bleibt nur die 1C. Dann können wir die 55 nehmen, dann die E9. E9 würde ich aber nicht nehmen, das heißt, ich würde eher BD nehmen. Ah, verflucht. Ich habe noch nicht so ganz raus, wie das Hacken funktioniert. Das müssen wir noch ein bisschen üben, denke ich, aber da irgendwann komme ich drauf. Balance System, Turn off. Das ist also unser Showroom quasi. Aber Evelyn ist offensichtlich nicht hier. Junkyard if I'm lucky. Should have seen the mess inside. As if two people fucked and then threw up everywhere. Or the other way around. So, Freundchen, du hast keine Chance. Ja, schön. Okay, power's up. We were able to get the generator going, except there's still a little issue with the setup. The lights either on in the bathroom or the studio. For the life of us, we can't figure out how to have them both on at the same time. So then no piss breaks, or else the actor will break character and we don't have time for that shit. Yeah, of course we won't switch off the equipment in the studio or anything. Don't you fucking dare think of coming up to use mine. You either sort it out or it's your loss. You can work knee deep in shit for all I care as long as the BDs get done.
I went out to get some fresh air and the fucking street lamps are flickering like Totentanz strobe lights. Either that girl we called the BD with is sending messages in Morse or that implant of hers is sucking up enough juice to cause a blackout. So install some breakers or something. We're in the fucking power plant. There has to be something lying around. Use your imagination. Fit in the current regulator. Fuck, it's like I'm working with children. Jeez, okay, we think of something on a break now anyway. Ja. Hier ist ziemlich viel Geld sogar. Hier kommen wir eh nicht mehr raus. Wunderbar. That's Evelyn. Just don't touch her. If she's recording, you'll scramble her brain. Wait until I cut her link. Okay, wunderbar. Grab it and tell me when you're gonna yank it. I'll break the link at my end at the same time. What do you think? What do I do now? What we came here to do. Find the truth. Ask her. Johnny, she's unconscious. Or she's a better actor than we thought. Okay. Alright, let's do this. Wait for my signal. Here goes. Ready? And... now! Thank God. Evelyn, you hear me? Hey, Evelyn. I need you to tell me who hired you. Seriously, V? You gotta do this now? She okay to be moved? No brain hemorrhages, damage to the spine? Doesn't seem to have any wounds. Guess we got no choice. What's wrong with her? Honestly, I don't know. She's gotta be seriously traumatized. Let's get her somewhere safe. Fast, too. Which way? I sealed the doors and managed to power the elevators. Elevators it is, then. Ja, hoffe ich doch. Weil ich möchte jetzt nicht nochmal mit Evelyn im Arm an den Leuten vorbeischleichen. Das wäre natürlich nicht so praktisch. Come on, is it really that hard? Please, just one. For me? Fine, have it your way. Smoke to your lungs' content. Finally, something better than exhaust in the stench of the city. Don't tell me you don't feel it. We going in? Let's give him a couple. You saw how she looked. If it was up to me, I would have splashed some water on her face back at the studio and asked her straight up. It's not up to you, though, is it? Let's go. Okay. Ah, shit! Brauchen wir die Pillen wieder, ne? Verheilige hieß überall Sachen zu lesen. Rewiring Synaptic Pathways, Chapter 1, The Future of Neurotechnology. The 21st century heralded a worldwide revolution in neurotechnology. We as a society can no longer imagine an existence without technologically heightened senses, enhanced memory capacity, and pain modulators. By linking our neural system with computer chips, we are capable of learning complex skill sets in seconds, then subsequently forgetting them again the instant they are removed. Today, after nearly 80 years of increasingly incorporating these technologies into our daily lives, we must now ask ourselves what comes next. In recent years, the academic community has reignited discussions on possible new methods to influence brain
plasticity. It is possible to create permanent neural pathways using co-processors. Can we expect a breakthrough regarding dopaminergic data manipulation in our lifetimes? If so, what will be the consequences? The probable emergence of commercially viable artificial neurotransmitters would undoubtedly reshape the health science field, yet would simultaneously introduce a potentially destructive tool to most governments and corporations. The field of plasticity manipulation remains in its infancy, but most experts agree we should prepare for a future in which such neurological rewiring will become as commonplace as the cybernetic implants used so pervasively today. Studies should begin exploring how science can adapt our bodies to optimize the effects of this technology while minimizing its abuse and potential unwanted side effects. Sehr viel zu lesen auf jeden Fall. Okay, doch nicht. Fortin, Owner's Manual. Congratulations, you are now the proud owner of a Fortin. We are proud to offer you our Fortin guaranteed for reliability and convenience at an affordable price. Before you embark on a new adventure behind the wheel of your new Fortin, please take the time to read this owner manuals. Okay. Man merkt schon, so langsam kriege ich kein Wort mehr richtig raus. The Green Death. The weathered man peered in the eyes of the young nomad as if trying to divine his thought. Don't misunderstand, he said. I don't mind unexpected guests, but you must recognize when a man lives alone in the middle of the desert, he has a right to ask uncomfortable questions. But I wouldn't make eye contact, instead glancing nervously through the window as if expecting to spot an armada of battle drones cursing straight for him across the night sky. I'm running away, he muttered after a moment of hesitation, from Green Phantom. He's been following me since Yellow Creek. The old man didn't move a muscle save for a twitch at the corner of his mouth, revealing he knew more than he cared to admit. You've nothing to fear, he said softly. The Green Phantom only comes to the worst criminals. If you hold regret in your heart, he'll forgive you. He'll offer a second chance. The boy's anxious demeanor suddenly turned into a rebellious grin. I regret nothing, and you, old man, you don't have the faintest clue what you're prattling on about. You're wrong. I've also met the Phantom once before. The tenderfoot nomad's eyes widened in surprise for a brief moment. It seemed as if there was a question at the tip of his lips, but he refused to ask it. It's late, the old-timer said. You should sleep. You're exhausted and need to gather your strength before you continue running. If that's what you choose to do, my home is open to you for the night. The boy uttered no thanks. Without a word, he stood and entered the small, dark bedroom where his host had prepared a bed. To find his way, he switched on his infrared, then immediately froze in place. There was a body lying in the bed. He edged closer until he could discern its shapes. A pool of cooling blood, withered hands contorted to unnatural angles, the vacant, dead eyes of the old man he had only just been talking to in the other room. Suddenly, the walls began to emanate an otherworldly olive glow. The boy could sense a figure enter the bedroom and stand behind him. If you regret nothing, hissed a cold, emotionless voice. Then why do you flee? Then black, the world of the young nomad plunged into darkness. Tja. Der Mann war schon nicht mal am Leben, mit dem er geredet hat. Beziehungsweise, ja, doch schon. Aber er dachte, er redet mit jemandem, aber der war schon tot. Wahrscheinlich. Why be me? Confessions of a Braindance Addict. Das haben wir sogar schon mal gelesen. Wunderbar. She's sleeping. At least I think she is. Her eyes are closed and she's not shaking anymore. I would have already killed her by now if I didn't feel so bad for her. Bushido and neo-postmodernism. The Bushido franchise is a litmus test of our time. The groundbreaking film series puts in full display the entire spectrum of American society, masterfully pointing out the greatest problems of the neo-modern era. Live Fast, Die Never. Live Fast, Die Never. Was, in its own way, a generational manifesto on the formation of life. The use of vivid colors, shaky cinematography, ubiquitous blood effects, and pervasive brain splatter testifies to the extraordinary self-awareness of the director, who once revealed in an interview how he fucking loves it when hot chicks dissect the shit out of the bad guys. Perhaps no other concept more aptly describes the underlying societal ethos than Bushido 3 was released. Especially worthy of notice the repetition of subsequent installments of the implant-bombed motive, through the prism of which the protagonist reinterprets
reinterprets reality. One example of this convention's flawless implementation appears in the latest film in the series, Bushido X Fade to Black, the scene in which the powerful gorilla disembodies the arm of Jake, as played by the transcendent Tim Kelly, demonstrates a brilliant form, the duality of the human condition. On the one hand, Jake loses his cybernetic arm, a symbol of both his tragic past and the ongoing techno-ontological conflict within his psyche. On the other hand, it is precisely due to his dismemberment that Gorilla is blown to bloody bits by a sensational explosion sequence, and the final disintegration of the antagonist's body into a blood spray of gore. How should this be interpreted? It is a metaphorical cry of deeply rooted despair, a manifestation of the personal transgression. This fragmentation of body could likewise be interpreted as a fragmentation of the individual mind, thus provoking the question, whose mind? Indeed, had everything the viewer seen of Jake's struggle been in fact a personified, embodied fear, had he not been embroiled in epic battle with a wild monster but rather only with himself, could the entirety of Jake's narrative been only a manifestation of some cyber-psychotic dream state? Among all the depth and nuance that has defined the franchise since its inception, only one thing is truly certain. Bushido has forever changed the world of cinema. Eieiei. So, gibt's jetzt noch irgendwas? Oh Gott. Zwischen Evelyn und Judy. Hey, it's been like thousands of years since we saw each other. What's up with you, girl? You still coop up in Susie's basement, still with Michael, hoping at least one of those things isn't true anymore. So, I've got a tiny favor to ask. Okay, it's more like a humongous favor. Super important to me, but should be a breeze for a geek like you. Holler back at me. Hi F, mind straight up, just tell me what's going on. This got anything to do with our previous messages? With your previous messages, and yes, one of those things isn't true anymore. I need you to scroll a virtue for me. That's it. I promise in exchange I'll make sure you don't have to do anything for the rest of your life but art. Let's just meet, okay? Where can I find you these days? Susie's basement. Hi, we're the biggest TV broadcast channel in NC. Some of your BDs recently fell into our lap and we're really impressed. We'd like to offer you the chance to work in a young, dynamic team of artists like yourself, with flexible working conditions and the chance to create an eye-opening portfolio. Let us know what you think. Hi Judy, did you receive my last message? We'd really like you to consider our offer. I assumed no answer was enough. Hi Judy, of course I understand. Let us know if you change your mind. Need your advice. Hey, I had a really weird sitch with a client. I met him at a bar when I was offline. He said he'd been coming to me exclusively for a few months and that he wanted to get to know me. He talked a lot. He's a corporal. He said his job isn't that different to mine because he's also to put an act all day. He also has to put on an act all day, like he has to play golf with his boss, who he hates or whatever. He seemed kinda nice. Now he wants to meet up outside of Clouds. What do I do? Take him to Lizzie's so we can keep an eye on you, just in case, and keep a stunner on you. Work with us, Judy. Okay, ich sehe schon, Judy kriegt sehr viele Anfragen. Hi, we are one of the biggest movie production studios in the world. We'd like to offer you the chance to work in a young, dynamic team with flexible working conditions, blah blah blah, dasselbe. Stop messaging me. Hey F, I'm looking for a BD actor. Client wants a little chrome as possible. Age doesn't matter. Know anyone who'd be up for it? Eddies aren't spectacular, but they're not terrible either. I'll ask. That's it. 2 words. Everything alright? I do know, Judy. Everything's been nagging at me lately. Starting to think I wasn't made for this sleazy clients, porn, piss poor conditions, shitty eddies. Wasn't meant to turn out like this. We deserve more, don't we? I fucked up. Hey Jude, sorry about earlier today. I was pissed off at Susie and you took the flak for it. I know you know how you work, but you played the wrong hand. I know. Talk to her again once you've both chilled. I'm sure it'll be fine. I doubt it. Compensation. I'd like to explore my options about an unlawful juvenile detention when I was 16 years old. I'm pretty sure I'm owed some kind of compensation. I'm looking for a lawyer who can take on this case for 10% of the awarded sum. Hello, can you please provide more details? How are you sure the sentence was unlawful?
I was convicted for stealing a fire truck and for the illegal use of property belonging to the fire department, except I didn't steal the truck. I found it in a scrapyard and fixed it up. It took me half a year, but then I was done. It looked better than factory new. They busted me on the first ride. Nobody believed that I didn't steal it. Winning compensation from the city council is extremely difficult and in my opinion not worth the trouble. So you don't believe me either. Thanks for nothing. Ja. Haben wir es hoffentlich jetzt. Oh Gott. Gott sei Dank. Oh mein Gott. Ja, ich hab's jetzt langsam. Wir haben es hoffentlich jetzt wirklich langsam. I need to talk to her. Listen, I know you've got some serious questions that she's got the answers to. I mean, if I were you, I'd want to know too. But it's just not gonna happen. She's completely out of it. You've got to be fucking kidding me. How's she feeling? Use your imagination. That place sucked every last drop of humanity from her. It's not enough. She already gave up everything she had. I just kept taking more and more. She's in some kind of trance, like she's folded into herself. No reaction to her surroundings whatsoever. Ist nicht so gut, nein. I really didn't want to poke around in her head. I did it for you. I just want you to know that. You're mad at her? Why? When you asked me to scour her behavioral chip, I was just about done dealing with your shit. Judy, I didn't have any I know. other... It's okay. So I don't get why... You'll find out in a sec. I'll show you the virtue I found. Guessing you saw them already. Yeah, had to wrestle to make sense of the whole thing. But I don't want to say anything and taint your perspective. You should go in with fresh eyes. How many BDs did you manage to rip? 2. Only one of them's intact. Understandable, though. The rest... well, they're in the same shape as Evelyn right now. Ja gut, aber ich würde sagen, dass wir hier an der Stelle für heute ausmachen. Ich habe jetzt wieder ziemlich viel gelesen und bin auch recht müde tatsächlich. Deshalb, ja, wir sehen uns hier beim nächsten Mal in Cyberpunk und ja, bis dann.